ko ñu ñoy sona su boba dañoo su xam nga li ma wax sax xëj na ñu ngi wax ni man dama bëgg sax yéen mi fi nekk di seetaan dem leen kër Fatou rek tey di ngeen mer ngeen déglu kii nga xam ne mooy war a advice Barrow ñun suñ dëkk bi ki ko advice this man cannot construct a simple sentence am na yenn wax sax bu ko Fatou waxee man fàtte naa word bi sax pour mu wax ko sax daf ko dok and Ma'am Lisa it's not to not speak English, right? Because English never swing language, okay? But it's another thing to be dumb. I'm sorry, say humalo, suma no, he is dumb. Of government at Dika. This guy, Hamud Dara. No, Juka, and it's for real. Hamud, I know him. I've met him several times in New York. Them see protest IDC you know. Today I munuma ko jekali no tay dama am pour gena man you know what no let me guard my sanity man from this place because buguma them in a different level ma gena nanka ma bayi ko fa Fatou si bopam if you listen to it Fatou was like huh. And knowing Fatou amut energy before argue. And I think Fatou come to the conclusion that, you know what? I cannot argue with a fool. Regardless. No. Yeah. No, you cannot argue with a fool, honestly. Si Susa, when I Lord si Jawa de la Nega, Hamgaloli is going to be difficult. You grande, I'm going to ask you to Yabon. No, Papi, hamu dara. No, grande. A lot of them talk si bangi school. Why they smart? They smart. They can articulate themselves. Muna nyo wax li yobu deka li nga xamne mom la nguur gi wara def ci tegal mic mu wax lim wara wax. Why Papi dara la xam? The empty bottle la. Dara neeku fa lu dul ngelaw. Ni xaliss rek mo len taxa jege bar. La ilaha be pare and he's sitting there at least lakal sauce and wala nga laka olof why mu ngi jema laka angale Fatou dal fa na tore nako ignorant hey no ñun we are in trouble de ñun Gambia we are in deep why your mess imagine nga am ki am dur sano Sirin Chapa actually moy benen advice bi Sanin Chapa jole dafa duga koku well legi gena na why at some point he was close to them koku saga be saga len dey kër well legi la len saga dey why before he's mad at them because exactly he wants money and he's not getting it Los Angeles wala manako sa Los Angeles bala manako like you go to Los Angeles manako Los Angeles mo moy Sénégalais bo don wone last sa mo ko tane moy hawa naka cham naka la ko turam ma babel cham na tuna manako koku sa mota ne gi ngay wax ne sa koku Sénégalais la dégul anglais way ki tok hey no loli tay loli yeen mis ngeen lu neex tay man comedy la amna kenn ku ñëw ne let's watch the comedy manako comedy la kay ne tok and you know the funny thing is he thinks he's smart actually yeah, I think so no he thinks and he knows he's like in his mind he really believes oyul hadi mo ne Los Angeles tamit mom la Mr. Saron wax tay de Saron de ne Los Angeles you like if you can go to Los Angeles and go to Los Angeles mu ne xam nga dafa wax ne waaw su nekkee mu nga jógee fi nga dem Los Angeles nga dem fofu treatment comme ni amu specialist xam nga it happen anywhere Fatou you know this thing a whole Los Angeles mu ne ma oyo ko Los Angeles kon ñu wax ko Los Angeles a whole Los Angeles dinga jógee foofu nga dem di dem benen dëkk because of specialist treatment wow exactly yep if you don't have the specialist in Los Angeles you can go yeah Allah but pare mu ngi explain Fatou nak the definition of a specialist no honestly am na daf ñu doon tapatal ñu egg kii sax mu foon omstra xanaa da nga mistake am da nga wàcc am network bi la loolu xam na seexu laajal loolu kan mooy seexu kii waa di ñorut waaye this is the sad truth this is the sad wurale leen booba and these are the people imagine the $6 bread guy
I know why mooy Dusano mo Dusano mu waaw léegi ñooñu mu $6 bread boobu. French bread mu ne French bread ak sarong. sarong. These are the people ñu dee advice Barrow. But Juka, but Barrow and these guys, there's no difference between mom Exactly. and you. They are all the same. You know? Thank you. So this is what Gambians need to understand. Okay. You know, Okay, Amstra. Go ahead, Lee is not about politics. Lee is about a good leadership of the country. We don't have a good leadership. You know? Mom gëna na fi waxon na, and we know this is what is happening. You know, ñom ñu fa nekk mo please na génné loolu. Waaw, ñom lu nekk no fofu mo nekk xaalis bi, and they don't care in the end. So ñu xam ne at least xam nañ tuuti sax ñom tamit xam naa dañuy ragal, I don't know. Because they don't want to lose their job, because they're dealing with people who have the ñom falewul affaire yi jub, you know. Lo moy Barrow ak gaayam. Barrow falewul lolu ñoo Amat Bah, you know, hala Amat sa xamna mom sa mo nek advice Adama Barrow, you know, because fale ñom they are the same, you know. So li moy problem bi ni, you know. So pour deka bi muna dem pour mu jub is going to be very hard. So Barrow dafa fail, and Gambians need to know that this is the fact. He need to go. You know, we don't have to be here, try to be, you know, he need to go. He cannot do it, you know. So ñu gëna di buga jaay amba red lameñ, we don't, you know, bulen fale. They are all the same, you know. Xaalis bi lañ nekk fofu non. And that is taking the Gambia down. Ne suuf rek. So we have to be very careful. Waxi nonsense yi ñu gëna Barrow, you know. You nekk together, everybody. Why ñi for Jawara, we have bad legacy for Yaya Jammeh, we have a bad legacy for Adama Barrow. Is going to happen because what he did. Adama Barrow more gonna was ñata la juga wasa aba haba ñata billion léegi ñu ngi am is coming to be nearly 2 billion and juga xam nga lool xam naa lool nga doon wax de. 1.7 you know si board. 1.7 billion dollars. Loan yi ñu amee obviously suñ xaalis si Gambia mu ngi gën a daanu, and just that alone mu ngi yokk suñ loan bi, yaa ngi gis mu ngi yokk suñ national debt bi, because ñun luñ amee ñooñu suñoo fayeeku si dollar la ñoo fayeeku, that's it. Si currency dollar bi la ñoo fayeeku, te dollar bi mu ngi gën a compared to Gambia, ñun suñ xaalis bi mu ngi gën a wàcc compared to xaalis si àdduna bi yëpp muy euro bi muy dollar bi yëpp mu ngi gën a wàcc. So loolu moo si nekka. So fi mu nekka ni it's 1.7, right? So very soon it's going to be $2 billion. Look at that. So ñu jëna fi di wax ne Barrow mu ngi def ni Barrow li moo tax man ma ne ñoom bu leen faal. $120 billion. So national $120 billion. And they am na ñu xam ne ñu ngi fii ni they are here, ñoom faale wuñ about in Gambia. Ñoom si seen comfort zone bu nekk fii in Europe, that's what they care. Following, you know, they among good heart for that country. Funjoge. So need you know they don't care, they don't want but what we need to know is about that is you never know talk in comfort zone. Ñu faate government bi, ñu ñep ñu nopaleku. Yeah, but the problem is lan mo ñu say fekk in 10 years we will have Jammeh again. And then that time ñun ñep ñu daw ne ñu fa génné Barrow di def di here I fekk dina am lives yoo xam ne dem nañ ba pare, a lot of lives, whether through healthcare, whether through dictatorship or whatsoever, or crime rate, yep dafa fekk a lot of lives are affected. So it will be too late ñun suñ bëggee jóg jamono boobu. So loolu moo si nekk. So it's either we all sacrifice suñ happiness ak suñ comfort zone ñu dem ko def right now, ñu hope for the best in 2026, or ñu ñëpp ñu toog ku nekk nga téye sa boppa, then ñu xaar fii ba 10 years we will all have to get up again ñu xeex comme niñ defoon si Jammeh. So my thing is this, I think it's easier pour ñu sànjaa ko fa léegi ñu xeex ko léegi Adama Barrow mu abal ñu defar dëkk bi. If not liñ xeexoon for the last 20 years yëpp amul njëriñ kon, because suñ toogee ba nga xam ne ñun liñ xeexoon
ak luñ sacrifice même sister Lena yang fi I hope ne yang ma dégg sa Lena waaye li nga sacrifice woon yëpp Lena ñoom ñun ñëpp luñ sacrifice woon yëpp suñ toogee ñu bàyyi Barrow mu nekkaat fa 2026 ñu toog ñu setaan another 10 years kon mu ngi mel ni ñun suñ jógatee not only ñu ngee xeesi loo xam ne xeexaguñ ko waaye li nga xam ne xeexoon nañ ko already tamit moom la ñoo jóg di ñëwaat xeexaat so we might as well ñu gather up suñ boppa ñu sacrifice ñu understand ne it is what it is but somebody's gotta do it. Some people have to do it. So if you think that you are part of the people ñoo xam ne mun loo toog nga gis naka su dut noonu nga gis injustice te ku nekk xamuloo yow kañ la affaire bi di la affect ñun suñ mbokk yi nekk Gambia it can affect them anytime jigéen boobu noonu yaay doomam bi nekk football player mu ngi play Europe xaw ma yaayam bañ koo rey kooku mustoo na xalaat ne dana nekk victime yi Adama Barrow government am bi lack of security let's be honest beneen jigéen bi nga xam ne moom lañ rey suma xariti yaay la Binta la tudda mu nekk koo xam ne bu yaam la jógee woon waaye mu dëkk foog naa boori Bakaw yéen a ngi fàttaliku ko jigéen boobu noonu suma yaay dafa doon wax mu ne dafa toog benn bés mu ngi xalaat ana kii gëj na koo dégg benn bés mu dugga si Facebook mu gis ñu ngi wax ne kii dañ ko rey imagine leen kooku dafa nekk biir këram moom kese néegooyam yi ñëw rey ko si biir këram bi so the thing is this ñu ñëpp nañoo toog ñu comfortable waaye at the same time you don't know when it will affect you Duka, so why people are saying Deka sumo develop, it has to come with crime rate with the far rise. Do you believe in that? Fale lolo. Fale baro. To yai fale baro. Huh? Baro dafa ham mo. Dafa ham mo. They are bottom of the barrel. Mama ko all the time. They are the bottom of the barrel when it comes to ñun suñ IQ. The whole of Gambia. They are the bottom of the barrel when it comes to ñun suñ IQ. The whole of Gambia nak, including teenagers yep nak. From 14-year-old wala 13-year-old. Be 60, 70. Wala si gëna ndol si xam-xam. Baro si la bu ci suuf. Am na ki ma dégg tamit kooku mu ngi bees fii xam dañu rey fii nit America sa he is talking like that. And he's sitting here. America ak Germany kuñ fa rey justice am. Ku fa def lifin kuñ fa rey ñu investigate ñu find out lan la. So mënuñoo tolerate mënuñoo boole ñaari sax. Development yi am fii amut fele. Ñoom mënuñoo jël ne ñu ne Duka Gambia. Let me just say this. I don't know about stupid development la mo wax. What development is he talking about? Okay. Is the development in his mind and or his bank account? I think exactly. That's what I'm saying. More infrastructure, be more deal. It often infrastructure is just road. So to him, he's bringing in development. The roads are fine. Mom roads you more indie. That is development. So the country is developing. But that is development. So the country is developing. But the people. Then you are right. Exactly. Well, where's the security? Mamisa, you and I know that we are in Europe and America. We know we are safe. We know everything is okay. Why in Gambia? Gambian people are scared to walk on the street, even in the daytime. People are scared to get in a taxis. People are scared to be alone even. Because we here, we always say to our people, be careful where you go. People are afraid even to get out from the bank and get robbed. Gambia is not safe, honestly. This is what is happening there every day. People are watching in their back. You are sitting in your comfort in Europe here. You are not even thinking of that. You can sometimes leave your door unlocked and go out and come back. Nothing happened to it. You are telling this is what is happening in Gambia is developed and the crime rate is this and this. You are talking like that? People are scared every step. No, the reason you did the si baba, then could they deal nyumbamal nyinga hamne nyifa deka, and because hamne the level of illiteracy. You understand? Inside that country. So when something happens, so they will come and flip it. No, and that's what they always do. Our neighboring countries is happening inside Senegal. They're doing the same thing, everything. And that's kneeling deji lidimbama nidni. Hanga purnga to ngane wanen degade. Paski deka sunyifa deka sunyoku fumjar sep naka bandi itamit dinanchira. But to trying to justify it instead of in something long hamne, okay, the way forward, how can we curb this issue?
inside this country. Well, you are not trying to do it, but you're trying to justify the fact that this is normal. Degala munge happen why it's normal. Yenen deka yinga hamne nyunge grow, population benge grow. And that is the dumbest of the dumbest person. Ko amputok wa lol nono. Paski baro amut any other idea of how to tackle all these issues. Yo sunnit nyowe na la tay. Moili den happen. If there is like for instance, say there's a shooting in University of Florida, okay? Hamgane news yep dinen ko wax. Somebody in Tallahassee will say something. Didn't make a press conference and trying to say how they can come up with ideas and all the stuff. But Barrow is the only person lo hamne. So that happening, mom, instead of mu dalal helin netni, puru wahne okay, leave down. They did. Limo def moy, Lee is normal. Look at the 66 babies. The AKI incident. Lan la Barrow nyowa. This thing happens everywhere. Imagine that. As a head of state, you hale yi day from negligence. Negligence binga hamne yena indi garab bobu non si bir deka bi. Muja through the health ministry. Because they allow these pharmacists neka di rent out and license to people that are not pharmacists, that don't know anything about pharmaceutical anything. You order garab from India. Garab yi am nakatulati coolant. Muray suñ xale yi. A whole entire generation. Because I can say that. Because those kids were young. It consists of both male and female gender. Baro ñew waxu dara ñewu tok mu dalal at least what the least he could have said is we will investigate. Jeexna. Lolu su ko waxon sax dina don dalal xeli ñep. Dinañ make sure dinañ investigate be xam garab bi naka la fi duggé. Soko deful sax way wax nga lo xamne njit lolu la wara wax. Biñ la waxé ne nit mu ngi reyé, nit ñe ngi reyé ci biir dëkk bi. The only thing again, use the word we will investigate. But don't sit down and say, oh yeah, you know what, that is normal. Every developing country, when the country is developing, the crime rate goes up. Is that okay? As a leader, you're going to sit down and tell people that. New like interview, even the interviewer himself was like, huh? Ki mung la wax mu ngi try to find out yo lan moy sa idea yo lan nga muna am pour dimbale nit ñi to bring down this crime rate nga nan ko even when the country is developing the crime rate goes up subhanallah. Lol mota malaj ko man ko su nekké ne deka bi dafa si. Hey Wayne, menu 1 second. So why is that Barrow is still having a foreign troop who are guarding him still now and still now having the ECOWAS troop in the country? If you say that the country is safe, because Lola wa never safe. Barrow mu xamne mu ngi amé sun security bi, the same time mu ngi amé another foreign security bi in the country. You know, you have the ñoko guard everywhere. Yow ya ma wone deka bobu dafa safe. Even Barrow himself don't trust his own securities for his safety. No, but Barrow, Ismail Cisse himself. Bim de me Kerfatu diko wax ten na time bobu non amna ñu doon ray tamit Kerfatu diko ko wax lan ko wax the country is safe and guess what happened? Karma hit his butt the next day bim waxe lol nonu ten na dafa dem kër yaayam pak fa motom bi ñu teppinde yi motom bi ngeen jégal ma ci cadeau bi gene fa ten na laptop ak xawma lan la nekkon ci biir motom bi fofu nonu and that is good for him. Yep. You say as a bit motombi, you're gonna sit down and tell and Fatu Munko no one Ismaila kunung sungon natanya. Mungana demba saka kanyono smoke munoko ha nyowin sakir. Just imagine that. No just brush it off. Ha nyowin sakir. How the government be? And this is the issue we have with this government. Because to them, nothing is wrong with what they're doing. So to them, even if you come and say criticize. Nobody should talk about the bad things that are happening inside the country. Everything should be cool and dandy.
You have to paint up like a golden brush across the whole entire Gambia. Pour one in everything tout à bien. Nit ne ko di dee so waxe nit ñenge de ñu ne ñeppay dee everywhere. Nit ñenge febar ku nekk dafa febar. Hale yenge drop out of school, hale fu nekk ñu nge drop out of school, but not even coming up with an idea of okay, naka la ñoo defee lii. Just I don't know. It's really sad. Sometimes us Gambians we need to sit down and reflect and say, what went wrong? It's us. To be honest, the problem is us. Readership is a reflection of us. And we nonchalant. We don't care. Everything is okay. All we think about us, them nañ hell, them nañ taka. Boys, them nañ club. Ni yange party. What do you think the leaders will do? During their talk, you complain, you voice out our anger, you voice out you demand, because it's time for us to demand. Look at this $10 million. Be just look at bring them lebije ECOWAS for another again food security. Where are they gonna put it? Is it gonna go through the agricultural system? No, it's not. 68 million dugana last year. The same time this year, last year la duga. They were being defended the math is like I think $4.7 billion. They didn't even use $1 million for Joko pharmacy and the rest of the money. Yange gis ñu nge fulfulale ñu nge build political bureaus ñu nge indi nit ñi kuñ ci indi dinañ la jox boori $10 to $30 million if you cross carpet. Look at their stomach. You mel ni why yo I'm mbota yu biir. And these are the people ñu entrust suñ dëkk bi pour ñoom ñi ñoo ñu war a yóbbu ñun to the promised land ñun ñu war a egga fu ñu war a egga mën a compete with the rest of the world. Maa ngi gis keroog naka finally gaaf mais nañ ñu ne lift nañ baan bi tuuti pour dañ ñu baalal si stadium bi dañ ñu baalal. Because of Hamna, we cannot pass. So the new balal lift ko tuti temporary lift. That's a shame. 8 years of borrow. Muyobu sun debt bill to $1 billion. Where? Ana halis bi. Fanna duga. Ana fanna duga. Where are the factories? Ana healthcare system bo xamne di nga dem tay nga dem ne daw da nga febar ñu jox la scanning fi la ñoo tok nga dem l'hôpital amuñ scanning machine. So yeah, you have to go to a private clinic koku defal la scanning bi koku mo ra ko riidal nga fay ko ba pare nga enu ko yóbbu ko. Mais blood bank munuñ ko am tay ku febar no way to way. Lan la jël dañ la dee jël yow su nekkee ne sa mbokk amut loxoom jotul gannaaw dangaa toog ak BTH nga daay foofu noonu su nekkee ne sa loxo jot na gannaaw ñu jël ñu enu la yóbbu la Sénégal waaye fekk it's too late. Gambia ku fa dem it's like the first thing li nga dee ragal mooy nga feebar soo feebaree moom it's like that's doo dee mën a toog doo dee xam li nga dee def because of the poor healthcare system. And li ñepp ko dee complain, including ñi nga xam ne sax the repatriates ñi repatriate from United States or from Angleterre did ñibbi Gambia. These black British and the black Americans, they complain about the poor healthcare system. 500 million during the COVID. Where's that money? Fan la duga? Kan mo ci gis bopam? People were sitting down telling you that they need gloves. Man, I have a niece that works at the hospital. Then a glove, what a ñaari glove lañ leen a jox for their whole entire shift. That's what they're going to use. Imagine your patient bu nekk mu ngi am different feebaram. Yow yaa ngi jëlee feebar from kii transmit ko from kii mu jëlee ko from kii nga transmit ko to kii. Benn glove or ñaari glove nga am ñaan 12-hour shift or whatever. Subhanallah.
colostomy bag amuñ ko. They have to use mbuusi transu yi nii def ko sa biir bi ba pare ñu tape ko. And we sit down talk naan ne Barrow di ubbi gémmiñam we have the best healthcare system in the sub-region. Ba ñi nga xam ne sax the people around the sub-region ñu ngi ñëw faju si ñun ba pare some people outside in United States ñii ñooy toog ñun ñu ne ñoo ronal suñu affaire ñii ñooy toog ñun ñu ne ñoo ronal suñu affaire si ñun 8 years going to 9 years close to 9 years ñun gisuñ dara tey nga ne tey institution bii la Barrow create ñun gisuñ dara tey nga ne tey institution bii la Barrow create Barrow create fa dara Barrow lam fa fekka moo fa ne ben tey Barrow ñëwuñ ne sax ñu ne ok Barrow create na li Barrow is create waxal dafa jaay dafa yeah exactly yeah minister small country biggest government and yëpp mooy loans grants and naka tuddaati dem sarax ngir yàlla USAID bi mu noonu whilst other countries are sitting down ñu ngi defante Donald Trump ne nii duñ la other African countries ñu ngi toog ne ko soo ñu defee ñu def la ñun can we and you have Ismaila Ceesay sitting down there lying to people telling them oh the 10% tariff is not gonna affect Gambia. That's a lie. That is a lie. That's why we should all come together. Billahi, ñi commencé nañ ñi ñu ngi politique soo gisee barke Dembo Njaay Sadio Mballo fi mu nekk nii xam naa moom lañ bugg a use even tey Fatou Touré wax na ko kii nakal tuddaati beneen Shrek bi Seeku Mballo ne ko gis nañ ne this time Sadio Mballo la ngeen bugg a use xëy na because of nit ñi mere nañ Fatou Barrow de am nga the right pour make a fans club because Sadio is a mu ne ko no mu ne ko su nekkee ne loolu la yéen NPP the whole entire NPP cabal loolu leen fa uti woon so it seems like ne yéen this time Sadio ngeen di use because of xam nañ ne Sadio everybody is saying ne Sadio dafa kaam Sadio duy wax Sadio duy lii nit ñee ngi mere naka turaati nit ñee ngi mere yaa faraw so ñooñu ñu indi kii nii as a backup kooku maam Lisa ma xamal la feena kooku dañ ko indi as a backup like you said Sadio but first lady bi léegi talatu Gambia mu ngi wër fu nekk asalaamaaleykum si international bi di collect xaalis di ko dugal si foundation bi déggu leen ñu de problème bi gars yi am ak ñoom Jaaxa Dukure organisation yi Jaaxa bi it was all money fi mu nekk ni ñoom ñu ne dañ baan FGM ok waaye ñun ñëpp xam nañ FGM situation bi fan la jógee si Yaya Jammeh dañu toogam si ba si kanam ñu isiwaat ko léegi ñoom seen boppa ñu ne waa déedéet mun nañ koo baan waaye biñ ko baanee Jaaxa Dukure ak naka la tuddaat UN gars yi ñoo daan yaaga di liggéey together ay at waaye fi mu nekk nii first lady bi dem na ba dugal si boppam ba pare am na luñ ko waroon a jox moom Jaaxa loo xam ne government bi dañ waroon a wax waaw rek ñu jox ko moom su ko defee moom mu dugal ko fi mu ko war a dugal déedéet demee wut noonu de gars yi dañ buggee dañ dem wane seen boppa ne Jaaxa deful dara ñoom ñoo def yépp ñu position seen boppa ba nga xam ne UN bi ñoom la moo jox xaalis bi imaginal lii first lady bi dafa buggee ba bugga dee moom everything about for her is about money everything in this life is about money yow sa doomi réew koo xam ne mu ngi def lii ay at yaa xam agri nga ak moom agriwuloo ak moom loolu ku nekk sa yaay seet lu la nee waaye noo ma tawat sa doomi réew la ñëpp xam nañ ne moom moo nekk si lii
nga make sure nga def lépp pour nga pousse ko yow nga ne faa nga set up sa boppa nga position sa boppa si international forum yii nii ba nga xam ne fi mu nekk nii ñu ngi laa jox ñu naan la dañ laa jox ay award ak ay nonsense te yow dafa loo sa réew dara dafa loo Gambien si dara yow sa foundation mu taxawee ba tey gisuñ ko dundal gisuñ ñoo jàppale yow bañ nañ ko ba nga xam ne wax nañ ñu ne sa nañ ñu ne waaye that's how ñun Gambia some of us ñun gëmuñ suñ boppa because bëggoon nañoo riis mbaga ak first lady who the hell like who cares about this first lady buñ am so gars yi dañoo dem ñu fay pour bokk be part of that so gars yi dañoo dem ñu fay pour bokk be part of that fans club or nonsense club ah yow jigéen yoo xam ne amul su doon dangaa ne ku bokk sax club bi sax every month nga utloo ko jàpp su doon dangaa ne ku bokk sax club bi sax every month nga utloo ko jàppale mu taxawal business déedéet nga empower leen déedéet yow ñoom ñoo laa empower yow everything is about money for you you are so greedy leen ma play second one waaw suma audio bi moo dog comme lu ma la doon explainal mooy kooku ku ñëw claim boo comme lu ma la doon explainal mooy kooku ku ñëw claim boo Jankunda fii kooku noonu turam Keba Jallow la understand nga waaye scenario bi nu mu demee boo Jankunda seen mag yi seen ko ko mayee xam nga moom comme nu ma la ko waxee ambassadeur la Amérique so buñ ko ko mayee moom dafa buñ ko ko mayee xam nga moom comme nu ma la ko waxee ambassadeur la Amérique so buñ ko ko mayee moom dafa fensoon yëpp understand nga mu def ko gardien yaa ngi gis mu def ko gardien so dafa amoon agreement bu ñu amoon ak moom so moom fulfil agreement boobu noonu sa understand waaye fu ñu ko jot a may dañ ko bàyyi leen ma audio right audio Yes, yanko. Kika la kinga bayo no message ngamba. Déedéet li. Yes, yanko. Kika la kinga bayo no message ngamba. Déedéet lii beneen la xam nga gars yi dañoo call ku nekk dafa wax because boo Jankunda dama def audio about xam nga dañ ma wax about land issue yi ne commencé wut Salagi boo Jankunda mooy ki ñëwoon démba kinte Miss Kinte mi ñëwoon démba pour wax affaire kiram bi moom la non okay so dafa am ñu ma jox information before ma def audio bi ma def tey xam naa déggul audio bi si suba ñu ma jël jaay ko ba nit ñaa ngi faa tabax imaginal yaa ngi juga baamel xanaa dañ exhume nit ñi si boori baamel bi la so I don't know ndax dañ jël baamel bi si boppam ndax dañ ji waaye area boobu noonu xëy na jëluñ fi nga xam ne foofu lañ suul nit ñi am around the area waaye dañ jël foofu noonu yëpp ñu ne leen fii lii la it was supposed to be part of the baamel too because of course léegi waaye tey nii fi mu nekk nii dañ ko jël ñoom seen boppa ñu ngi jël foofu noonu di ko bil ñu ne soo fa demee jaay nañ foofu noonu yëpp nit ñaa ngi fa dikka yaa ngi dégg soo ma wax loolu si audio bi léegi kii daf ma seen message di ma also yokkal si message bi ma wax di déggal di ma wax waaye di ma gën a jox details pour ma xam foofu kaa boobu naka la fa taajoo boo Jankunda yéen a ngi understand kay Gambia kay moom yep léegi yéen continuer leen ma seet dafa am benn message bu first message benn message bu ma seet si moom ma play ko gis nga mu ngi wax ne ma sis in Farauto Bojonkunda is over 150 families I have evidence of Alieu Badji and his corruption yéen a ngi dégg xam nga maa ngi fi wax Alieu Badji sax waaye moom léegi sax moom Jallow bi moo wax noonu ne ok ñooñu seen kër dañ ko mayoon maamam it's regardless suñ ko mayoon maamam laan bi moo ko moom su nekkee waa Bojonkunda ñoo ñëw man ma jógee let's say ma jógee Banjul dem Serekunda fekk fa gaay yi waa kër Sayer Diop ñu indi paaka may ma ko of course dañ ma ko may technically it's mine parce que noonu la jamono noonu la daan doxee man so I don't know man xaaral ñu may Omstra bismillah waaw bii laa doon play xaaral ma play bi okay Omstra may ma play bii rek bii laa Omstra sax mu ngi am defen Omstra mu ngi ñëw juga seen naa la affaire bi seen naa la boo Jankunda affaire bi nu mu demee yëpp comme ma fi si dal plan yéen a xaw ma seen tur waaye wàññil speed bi te naa WhatsApp la ceeñal lifin bi def ko ok nga dégg man dama dee noonu laa dee déglu man dama dee tayal a toog di déglu yee wàññi ko mu ngi yow yaa Fatmata noonu la dee déglu man moom te ma def ko joni mu jeex ma dem si next one bi xaaral ma juga
juga senna la affaire bi senna la Bojankunda affaire bi num demee yëpp comme mafia yi si physical planning yeneen ni xawma seen tur yi waaye naka sorry Sirif division nekkul Omar Jabang rek moo fa nekk mafia de ma ne ful kuru lañ fa am ful kuru lañ fa am bon am na keneen ku ma fa xam kooku moo am na yeneen ñaar tamit yu fa nekk ak tamit seen security police security bi ku dee taxaw ko security police security bi ku dee taxaw ko si table bi boobu soo duggee Sirif division sa ndeyjoor yaa ngi amee Hello, Juka. Hello, aman la. Yéen a ngi dégg Juka. dégg nga pour affaire laan dañ la dee créer boobu noonu si biir Sirif division gars yi luñ dee def mooy nit ki su ñëwee dañ la dee dégg nga pour affaire laan dañ la dee créer tal code fake code boo xam ne yaa win code bi with collaboration of physical planning nag understand nga physical planning nag understand nga creatal naka list creatal sketch plan creatal all documents yoo xam ne yow they are necessary pour xam nga pour mbiri laan ñu creatal la ko ñu doog a dem attack that particular place but comme as man lii suma profession la building man contractor la understand si loo xam ne def gan la si understand so Bojankunda gaay buñ fi ñëwee comme am na beneen maan kooku noonu Bojankunda family dañ mayoon papam mu ngi tudda MK Jallow. ok so boobu mooy beneen wax bi so boobu dinaa ko déglu separately ñeneen wala ma laajte ñeneen su ko defee ma am information ma verify li moo wax fii nii si affaire yi Bojankunda waaye comme li ma doon leeral foofu rek mooy xam nga bi ma génnee dama ne Omar Jabang ñaari nit dañ ma jox turi Omar several nit wax ma affaire yi Amad Ba ak kii naka la tuddaati Aliou Badji bii nii so moo tax ma boole leen si audio bi waaye the same thing génne naa audio boobu more people ñu ngee ñëw di wax yéen a dégg booy bii nii message yi ñu jël dugal ko si forum bi moo tax gars yi message di génnee ay bal mu ne corruption bi si Sirif division bi nekkut Omar Jabang rek dégg ngeen ko mu ne 5 to 7 nit kabudula camp tapale sàcca njuuj njaaj fen rek la ñuy nekkee foofu noonu commencé ko si government bi ba si suuf ñëpp seen institutions yëpp di same la fu ñoo amee xaalis rek fu ñoo lijjantee xaalis rek dagaay yi di def every day lépp luñ am si xaalis dëgguwul si ñoom Amad Ba am na beneen buñ ma wax boobu tam dinaa ko vérifier gën a am clear information balaañ koo isi mooy Ida kii nii la Dramé bi fa nekkoon dafa am legal transfer kër yuñ joxe woon legal residential transfer or whatever nuñ ko dee ooyee Amad Ba bi mu ñëwee yëpp la nangu mu ne déedéet correctut waaye léegi mu ngi ko joxaat di same nit ñi but obvious su demee di ko joxaat di same nit ñu ngi explain ne foog nga jox ko dara dégg leen lii de mu ñëw mu ne kile lim defoon loolu baaxul yëpp la ñoo revoke ñu revoke ko yëpp léegi the same people ñu ñëwaat si moom jox ko dara neexal ko den mu bàyyi leen ñu moom paaka yooyu noonu imagine so these people the government is not pour ñoom ñu liggéeyal ñu de but it's actually for them to make money off of us it's as simple as that maam li sa wax na ba wax fi grant te loan bi 10 million biñ jël ECOWAS dëkka Gambia ñun loan yu ndee jël yëpp ay 20 30 ay 100 million 50 million 200 million yooyu lañ dee jël si loan waaye Adama Barrow ak ay ñooñam fi mu nekk nii dañ greedy ba nga xam ne 10 million dollar loan sax bañuñ ko from ECOWAS ñu ne pour pharmacie la
ka yow jox nañ la 136 million 36 million different noonu si 136 million wax dëgg yàlla yonent bi fi mu nekk nii gaa yaa nga parit si dëkk bi gaa yi ngay parit si dëkk bi waaye kenn gisut xaalis bi den nga demaat di jëlaat loan si tur pharmacie loolu saaga la si pharmacie loolu saaga la si pharmacie waaye corruption bi nekk Gambia yëpp dinañ ko leeral ñun ak yéen la duñ leen wàcc si benn boor xool leen balaa kii di ñëw am xool leen ma jox leen nataal bi rek moom mu jël mu wax xool leen Chinese yi xool leen li yëpp jën la gis nga li yëpp si suuf gis nga Chinese bi moo nekk si moto bi si tracteur bi den ñun suñ boy si ñooy enu basket yi di ñëw di jóor jën yi di enu basket di ñëw di jóor jën yi te óor na ma ne chicken change lañ nekk di leen fay dinañ enu ba seen gannaaw yi yàqu lii yëpp ay jën la ñu jóor ko nii si suuf suñ jën yëpp ñu export ko fisheries how much money are they bringing in for the government they should be bringing billions because óor na ma ne Chinese yi day ñëw jënd seen licence yi rek pour ñëw lifin every time luñ nappa génne ñu ngi jël xaalis di ko compal not GRA de ñu ngi ko jël di ko compal ñi lañ alaa pour ñu ñëw nappa including Fatoumata Babaro because moom ak Sidi Njie ñooy call the shots in that state house Sadio léegi lañ ko si dugal rek pour defar affaire bi because like Mam Lisa said they know people don't like Fatoumata Babaro and there's nothing they can do for people to like her because people can see through her léegi ñu ne xaaral ñu isi Sadio Barrow while Fatoumata Babaro mu ngi dem si international di saraxtu pour organisation boo xam ne nga ne pour Gambian si la who is auditing you that's the thing with non-profit nobody audits them they can collect millions and millions on behalf of Gambians but nobody audits them nobody nga taxawal organisation nga am $10 million kenn du la audit nga jël benn 1 million nga dugal ko si gox yi ak askan bi because nit ñi mooy loolu they don't gëmuñ li ñoo def ak li ñoo wax gëmuñ ko si benn boor aleel bi rek leen jiital xaaral man ma defin fii ñu may am leen ñu continuer it's very sad waaw asalaamaaleykum aleykum salaam bro Juka nuyu naa leen nee na fay nañ la bismillah yeye ma ne ko ne maa ngi dégg waxtaan yi yëpp te loo leen fi wax moom xanaa ñu dellu si waat rek comme di repeat waaye tamit nga ñëw rek di gën a ñaax team bi di leen a gën a encourage because léegi foog naa ñu ne xam nañ ne léegi message bi mu ngi gën a get louder nit yaa ngi gën a ñëw nit yaa ngi gën a xam because just recently rek yaa ngi share an audio boy bu nga xam ne mu ngi just xam nga seen la audio mu ngi wax affaire yi am nga lu nekk di dox ci affaire yi lan si ak yooyu noonu am nga so that shows ne am nga definitely fu mu nekk ni moom message bi mu ngi gën a sori so di gën a ñaax ñëpp waaw di gën a encourage ñëpp si lu nekk ni am nga ñu continuer ko di wish Hadijatu speedy recovery because maa ngi dégg ne xam nga dafa xaw a tawat di ko wish speedy recovery ndax moom tamit mun a dellu si waat because xam nga man ko ne moom tamit jàmbaar la te soxla nañ ko fii nii bu baax a baax so di gërëm ñoom Maam Lisa ñëpp ak mboolem ku nga xam ne xam nga dang dee bàyyi sa soxla nga ñëw fii nii xam nga pour contribute because ñun ñëpp si liggéey dëkk lañ nekk te foog naa ne right now amut lu gën a important lii nii ñun ñëpp suñu seetloo dëkk bi moom nu mu nekk di demee te du benn secteur ñi seen corruption yi léegi secteur bu nekk la laal te yu gaay wax ni si affaire yi laan moom moo gën a métti fii yow dangaa jëlal laan sax nga dem ba physical planning ñoom lañ la ne sax ne mi loolu laan booy jënd ni sax laan bi dafa set because man dara suma jarbaat
dafa jëndal land because moom tamit ci biti la nekka daf dee yónnee fii moto ñuy jaay so dafa there was a time am nga dafa bëggoon a sampa own company am so muy jënda land ci kenn dafa jox kooku noonu moto sax so ñu dem physical planning def everything gaa ñu woon nañu ne waaw land boobu noonu dafa clean land bi amul benn lifin amul benn issues fekk woo land boobu noonu land bu ko gën a tilim sa amut waaye santa yàlla xam nga ñu teel a réalize loolu noonu balaa affaire si di gën a sori because dañ dem bañ fa tuur sa ñu tuur fa suuf xam nga tuur fa xeer pour ñëw door sampa so yàlla def xam nga rek affaire si ñëw feeñ te soo ko seetlee kooku noonu xam nga dafa am backing ba mu am backing ak di police te ñu ko dee baak si police yi ñooñu sax i high rank lañ so da ngaa gis ne fu mu nekk nii kon Gambia léegi amul secteur bu nga xam ne ñi infectuñ ko xam nga seen corruption yii nii yaaxu bi amul fenn fu nga xam ne tey si Gambia di nga ne agul fa tey so imagine yow tey nga nekk Gambian nga nekk si biti xam nga nekk foofu noonu di ñafe liggéey ñun ñëpp xam nañ si biti foofu nu métier comme loo jógee wax si affaire yi booy boobu noonu rek xam nga ku xosul noonu you know dem through bagway bi man suma jarbaat bi tamit through bagway bi la demee so nga dem through bagway bi nga xosul nga sampal sa nijaay kër benn ku nekk amul kenn ku nga xam ne mu ngi liggéey si government bi ku nga xam ne jàppale na la nga sampal sa nijaay kër ba pare ñu ñëw ñu war a daaneel kër boobu noonu yow loolu noonu lan moo ko gën ak ñu fa nekk ñoom taluñ dara seen bopp rek lañ tal ak seen interest waaw waaye mboolem lu nga xam ne loolu mooy soxla doomi réew mi moom ñoom seen affaire nekkut si xam te système bi dafa dem ba toolu fu nga xam ne du yomba de ci lu nekk nii du yomba de waaye xam naa ne dinañ am result we will have a very very positive result inshallah comme 2026 because yu am nga si loolu leen nekk nii definitely message baa ngi aaga xam nga because man suma maas yi tamit xam nga seen message yi ñu ko siyaa si yeneen groupe yi ak yooyu noonu waaw pour ñu gis ne rek Gambian yi ñu mën a xam lan moo nekk di xew lan moo nekk di dem si seen biiri dëkk Gambian yi ñu mën a xam lan moo nekk di xew lan moo nekk di dem si seen biiri dëkk bi right now because tey yéen ñu nga xam ne yéen ñu nekk si biti am everything ngeen jóg pour taxawal dëkk bi gis ne wécci mun naa am pour ñun ñu nga xam ne ñu ngi fii si biiri dëkk bi mais bi tooluñ si stage bu nga xam ne yéen foofu ngeen toolu ak ñu nga xam ne ñu ngi si biiri dëkk bi ñu ngi ndoor tey soo seetlee tey Gambian yooyu taxaw ñooy taseel si biiri dëkk bi tey ñu laa ñaan buka ne na gis nga sol lu xaw a rafet nga boot baag billahi wala taala dañoo ñëw taxaw si kanam di la ñaan man most of the time su may dem liggéey léegi dinaa tase ak more than 10 people ñu nga xam ne nañ taxaw di ma ñaan dara te loolu noonu mosuta am si dëkk bii ni soo defoon doon so ñun mënu ñoo toog ñuy seetaan loolu noonu because suñ buggee toog ñuy seetaan loolu noonu mooy ne kii 2026 lu gaay di bugga gaay dinañ ko am ok comme lu maam li sawaare Seefu Mbaalo ñoom Seefu Mbaalo tey bu mu demee toog foog mu difen lu nga xam ne loolu la Adama Barrow nekk di def because moom intérêt am moo fa nekk because ñooñu xam nañ ne fu mu nekk nii moom nguur bi moom su fi jógee ñoom jeexal nañ te du moom kenn de ñoom la ñoom saabali ak ñeneen yi ñoom docteur Cissé ñi soo ko seetlee dafa doon ne comme right now lu nekk di dox biir Sénégal rek ñoom Ousmane Sonko ñu ngi def everything waaye ba léegi ñu ngi face challenge xam nga from this xam nga ama Macky Sall supporters ak ñu nga xam ne ñu ngi doon benefit si nguur bi so Gambia ñun tamit we have to expect the same système bu fi nekk du yomba pour ñu break ko waaye foog ñu takka suñu digga yi ñu xam ne du yomba ñu pare sacrifice comme ñeneen ñi nuñ ko defee woon fii dee benn la nga xee xaal sa dëkka ba sa dëkka tey mu génn si coono tey moo gën yow nga oye sa boppa dee mu réew ngay toog di seetaan sa dëkka xam nga i ñaawte wala nga toog téye sa boppa nga wax ne lii suma soxla nekkut si the next minute yow si sa kaw la moo ñëw because if land is you need doo rewut Salagi de
am na i feneen ñu nga xam ne because if land is yu nii dooree wut Salagi de am na i feneen ñu nga xam ne foofu la dooree ñun soo ñëwee Joshua ñun suñu women's garden bi ñaata yoon la fa gaay yóbbu gré la dañ fa dee yóbbu garden yi yëpp on several occasions dem nañ foofu noonu xam nga am na ñu nga xam ne dañoo ñëw ñu nata di gas i pax fu nga xam ne i foundation fu nga xam ne jigéen ñi foofu lañ ji seen ji yi ñu dem foofu noonu ñu reyante ak gaay ak suñ benn daat bi sa defam bu yee gaañu ba ku ñëwaa Bayankuba so ñii nii foog ñu pare pour jaay leen suñ bakkan pare leen pour jaay leen everything pour ñu gis ne yu gaay nekkee nii moom mu stop si biir dëkk because dafa métti trop xam nga Gambia nii ñu ngi daj bi nga xam ne musuñu toog sax day xalaat ne dinañ ko daj xam nga especially si nguuri Adama Barrow bi nii ak lu fi Yaya Jammeh def yëpp xam nga di ci ñëw booloo daj coono ñu nga xam ne sax ñoo daj coono si jamono Yaya Jammeh tey ñoo ñu bénéfice bu ñu amul tey ñu nga xam ne ñoo daju coono ñoo nekk di bénéfice di Massi Sidi Njie xam nga ñun ñëpp ñu ngi toog di seetaan dafa ñaaw de am na yu nga xam ne tey mu ngi dox si biir dëkk bi nii tey ñun rek ñu jógoon rek ñu pare pour xeex ko dina dog waa ñii dañuy dem bañ xam ne waaw ñun luñ nekk di def nii sax suñ ko defee dara bi si génn xanaa after nguur bi change waaw loolu lañ di feeling boobu lañ di am waaw suñ ko defee maybe gars dañoo wax rek benn yoon ñaari yoon rek xam nga du bàyyi because even Barrow mos go page bi nii sax foogoon nañ ne lii du dem waaw xam naa dañ ko jàppee woon rek ne waaw ñi dañoo ñëw ñu wax benn yoon ñaari yoon rek mu jee expect ñu woon ne yéen you guys are very determined pour gis ne change bu Gambian si bëggoon buñ doon ut 2016 ñu am ko si 2026 bii nii te inshallah rabbi dinañ ko am so ba léegi xam nga dinaa dellu si waat di leen gën a ñaax rek su lu ñeka ñu continuer ko i challenges nag du ñaaka xam nga léegi am na ñu nga xam ne dinañ dugg si fii nii comme message boo doon diir rek te soo ko seetlee xam nga lu si dee gën a saat mooy just look at kooku noonu ban façon message la xam nga seen yow sa jàng sa soriwul ñu nga xam ne tey ñooñu seen jàng àgg na si level bu nga xam ne yow sa jàng sa àggul si level boobu ñooñu ñu ngi si biti ñu ngi am lu nekk yow mu nga xam ne yow yaa ngi fi nii yow sa jàng soriwul ku dem sa liggéey bu correct sa mënul koo am mu ngi struggle yow ñooñu di laa dimbale ngay bindal gaay message robi si nii so façon ñooñu noonu tey ñoo bari si biir dëkk bi da ngaa gis Gambien bu nga xam ne mu ngi overla soona daf laa ñëw ñaan sa moom lu moo lekk muy support government bi loolu yëpp gis nañ ko fii indi ñu nga xam ne dañ dee jàppale gaay soo def dee saat léegi nga gis ne yow yaa ngi def sa kéem tolluwaay kàttan xam nga pour génne ñu nga xam ne ñoo nekk si ndool ñoo soona nga génne ñu noonu si lu gaay nekk noonu waaye at the end of the day ñoom sax ñooy seen boppa ñoo jóg ñeneen di la xeex so we have a long way to go waaye yàggatut inshallah ñu gën a muñ rek ñu gën a yokk division nag du ñaaka waaye di rafetlu loolu la nekk di def because foo leen gis ne mu ngay yaaxu rek da ngeen di ñëw fii nii ngeen wax ko ngeen defar ko so ñu leen a gën a ñaax ngeen gën a continuer loolu noonu ngeen gën a góorgóorlu ñun tamit ñu ngi fii nii ci Gambia man suma avancé ma ragaluma dara de man maybe duma dee feeñal suma bopp si yu bari waaye amul protest bu nga xam ne wala lu nga xam ne tey feeñal suma bopp si yu bari waaye amul protest bu nga xam ne wala lu nga xam ne tey soxla la Gambia la tey ñu woote ñu ne nit yi nañ génn man dew ma fa yow bàyyi noonu rek lu jot rek yow waaw exactly waaw so we will continue the same trend am ñu gën a push ñu gën a dem bañ gis ne luñ bëgg nañ ko am ci 2026 bii nii so ma may keneen tamit mu ñëw thank you ñu mer bari dafa boy su bari ngi jàpp seen mer kij ko foofu biir Gambia nag boy si Gambia lañ nekk ñoom ñu bari ngi mer toog so mu ngi noonu fi mu nekk nii
li des rek mooy opposition bi ñëw together bis bu opposition bi ñëwoon together billahi wallahi tallahi Adama Barrow dina xam ne lépp a dëgg la te du ko ñemee try sax moom xam na loolu Adama Barrow fi mu nekk nii ndigam ñu ne rek la gëm ak affaire yi Illuminati all na ma ne every single day mu ngaa dem si sëriñ yi pour def opposition bi ku nekk seen gémmiñ mi kii bi gémmiñam bi dem fële ki la gémmiñam dem fële ki gars yi duñ juboo man I know that Adama Barrow all of his hope for 2026 mooy a divided opposition foofu la moo amee chance foofu la moo amee yaakaar his campaign ak moom li moo liggéey mooy ñun ñu toog ñu noppi loolu mooy moom mu jaay agendaam ñun suñ downfall ñun suñ noppi ñun ñu tëj suñ gémmiñ yi ñun ñu bàyyi di wax moom si la moom agendaam mu doog a dox imagine that de how weak is that yow demuloo nga liggéey nga jàppale Gambien si yow nga téye loolu pour mu nekk yow sa agenda nga mun a yóbbu réew mi kanam déedéet you're banking on us being quiet and us failing and us ñun buñ liggéey buñ wax si Gambia su ko defee yow nga mun a mbaamal askan bi and then you're also banking on pour opposition bi buñ ñëw together buñ nekk benn buñ bokk kaddu right a divided nation that's what you're banking on su ko defee yow nga mun a toogaat di ñu noot how weak is that low vibration mindset ban nga war a doon pour nga war a xalaatee noonu ne no because yow xam nga ne liggéey loo te yow xam nga ne mun ngaa taxaw fu nekk di jënd askan bi di leen jox xaalis ñu sànni la waaye the moment askan bi ñu gis opposition a united opposition so right now yéen ñëpp a ngi seg seen bakken yi yéen ñëpp a ngi wër di fen yéen a ngi def everything loo leen mun pour askan bi bu nekk benn ngeen continuer di jaxase askan bi di duga foo leen duga ngeen wax fa affaire tribalism foog naa am na koy make noise sarama mute foog naa broda bi la am so pour ngeen duga di divide askan bi Adama Barrow fu mu toog benn faax ba simi silipaasam yi ba jël tànkam bi teg ko si jël loxoom bi teg ko si kaw biiram bi Adama Barrow mu ngi wax loo xam ne pour rhétorique yoo xam ne tribalism la rhétorique yoo xam ne pour tribalism la waaye incha allah rabbi ñun yàlla rek leen yaakaar te dinañ continuer di def luñ mun donte dañoo nekk di sangu di diwu sax di bàyyi audio wala di dawal di bàyyi audio nekk break di defar ay audio we will do it because askan bi foog bar force dinañ xam li ngeen fa nekkee because yéen bugg leen askan bi ñu xam li ngeen fa nekkee yéen loolu mooy terege seen xol yi loolu moo leen métti si diaspora bi ak ñun yéen you guys hate us we know it ñun xam nañ ko waaye yow Barrow da nga fàtte ne yow la la jagal la la fa teg li ñoo def nii tey moo la teg foofu yow imagine yow Yaya Jammeh lu ko fa génnee mooy li ñoo def tey toog di taxaw di wax li moo def yow tey nga ñëw toog yow nga ne kenn du wax li ngay def foofu yow na ñëpp tàccu na ñëpp noppi may wax nga naan waaw su lifin bi defee naka lañ ko waxee sax su government defee lu baax da ngeen ko war a wax are you well yow danga ñu war a defal lu baax di yow dañ la jox everything yow Gambia gave you everything Gambia ñoo la saga ñoo la raga ñoo la teg si State House ñoo la teg si kër gu baax ñoo la tax nga am moto moto bu réglé ñoo la def VIP ngay sol si naka lañ di oyee mbasen yu rii si sax xaw ma jes neer xaw ma xayam ngay sol si mbaxana koppati yow jamono boobu foog naa fanti nga daan sol xaw ma naka lañ di oyee samba kuka xaw ma xayam as koño samba kuka ak fanti kenti ak as koño bi yooyu nga daan sol yep. kon yow Gambia gave you everything that you are and you have today with your family. Gambia gave your kids education. Gambia ñoo fayal sa doom yi pour ñu génn yow yaa jël si alali Gambia nga sàcc ko nga fayal sa doom yi ñu génn dem jàngi ji yow Adama Barrow kon Gambia gave you everything, gave your kids everything, gave your wives everything. am na ku ma doon wax yow sa jabar titaluñ kenn de ngeen jéegal ñu waaye pour fàttali leen rek gannaaw gaa yi dañ dem ba fuuy fàtte fañ jógee ñu fàttali leen ko
dafa dem si banque yi mu ne mu ngee jaay ay lisko lañ te ñu ne su duggee si banque yi ñi fay téye seen bakken yi parce que dafa dox carton ba koy na di jaay xam ngeen naaj bi tànga bi si biti soo nekkee di dox su yàggee yow sa bopp nga am xet 11 so moom daf daan jaay parfum yii nii spray yii xanaa comme ay Victoria's Secret spray yii ni la moo nekka buut lekki mu jël yóbbu di jaay tey yéen soo gisee may wax loolu not pour tuuti leen waaye boo jaaree si yooyu yëpp ma daanal fii boo jaaree si yooyu noonu yëpp soori Hadi danga war a am yërmande ak askan bi nga xalaat yow fi nga jógee boo rombee jigéen ñi jaay si marché bi nga xalaat ne yow toogoon nga marché di jaay comme ñoom nekkul ne danga leen gën juddu wala danga leen ëpp a ñaan or anything waaye because Gambia ñoo leen def yéen ngeen nekk président sa jëkkër mu nekk président because dafa am tolof bi Gambia nekkoon ori binta waatu ngoo untol bébé di preskan le intol bébé di preskan moo tax ñu jël la ñu teg la fa léegi ngeen fàttaliku nag yéen lan moo tax ngeen toogoon foofu noonu waaye déedéet yéen jikko jaam ngeen amee Adama Barrow fi mu nekk nii fàtt na lépp lum dundoon balaa 2016 Fatoumata Barrow fàtt na lépp lum dundoon si lu metti ba crédit sax pour mu déglu Fatou radio sax du ko daan am moo ubbi gémmiñam mi mu wax ko dafa dem ñu lebal ko crédit mu toog déglu ñu moom jabar ji laay wax nag Fatoumata Barrow moo toog mu nettali ko ndig wax rek lay def lu mu def suba ba ngoon jot dafa toog di ko nettali léegi tey ngeen ne da ngeen a toroxal askan bi léegi tey ngeen ne da ngeen a tappale di sàcca alali askan bi ba pare ngeen ne doomi askan bi duñ jóg di ko wax comme niñ ko defee woon si Yaaya Jammeh yéen ay kan yéen a génn Yaaya Jammeh ndax lan ay kan yéen a génn Yaaya Jammeh ndax lan ñun Yaaya Jammeh jikkoom bi leen bañoon bañ ko because of kim doon o fi mu jógee o lim doon déedéet jikkoom leen bañ yow boo ñëwee nag nga def di same jikko bi Jammeh doon def o worse than that parce que yow mun nañoo wax worse than that parce que Jammeh ñun teguñ ko fa moom moo jóg jël gànnaay teg fa boppam waaye yow bi de Gambien bi jënd sa agenda tey nga ñëw nga ne yow dang ñoo weexaj ñun ñëpp yow yaa rey gaynde gi yaa fa teg sa boppa yow yaa ñeme yàlla ñoo weexaj ñun ñëpp yow yaa rey gaynde gi yaa fa teg sa boppa yow yaa ñeme yàlla yow bu taxutoon a Gambien yow di nga mus a nekk président waxuma la naka la tuddaati sax community organisation yu ndaw yi sax doo fa mus a nekk président asuma la président ni Gambia waxtu ngoo untol bébé di preskan moo tax ñu jël la ñu teg la fa nga waroon a am ngor untol bébé di preskan moo tax ñu jël la ñu teg la fa nga waroon a am ngor waaye inshallah ñoo yéen la fii ba 2026 soreetul dara lu si des sax mutut man soo ma laajee lu si des less than 1 year la doo wax jàmma mu naan lisko nañu kinkiliba dafay am lisko kinkiliba am lisko lañ Hadi kiliba ak mbor ba pare ñuy jéere lifin bu bindee def fi kiliba ak mbor ba pare ñuy jéere lifin bu bindee def fi saafara yi moom la daan jaay moom na daan mix ñoom kay yow kinkiliba mbor mo lisko mu wax lisko ñu loolu la def loolu la daan jaay jukka di ko promote naan ne bootleg Victoria's Secret fan la bootleg Victoria's Secret amee Madi oh jukka yaa ngi promote kii naan ko bootleg Victoria's Secret xaram ma fay suma maag bi balaa ngeen maa rey ma ñii xam nga that is the sad part about this whole thing ndeysaan xam nga nit xam nga ñu ne bala nga xam jikko nit ñu ne jox ko power jox ko alal wala nga jox ko power ci la turu kolam ngeen jégal ma dama ndogu maa ngi lekk xaar ma stop lekk bi ci la turu kolasam ci la jikkoom dee feeñ
parce que moo tax dañ dee wax ne be careful dañ war a be careful ñan lañ dee jox ñu njiit ñu di dang koo tànn nga tànn koo xam ne jayu na waaye mooy li nga wax rek wari bébé binta ntol bébé depressing kan xamuñ toon amuñ choice all we wanted is génne Yaya Jammeh but they come up with good ideas kii moo ñëw rek mu jàmfaañu mu nekk benn xaj rek nekk benn waay yow waay yow doo ko rek mën a understand den nga am jabar nga xam ne jigéen si wallahi aleel warul laa change because of soo gestoo nga xalaat fi nga jógee ak fi nga egsi ñu jël ko defal la ko in a silver platter dafa am ñu dee moo tax yéen ngeen nekk fii keroog ba solo sandeng di génna pour réforme baro yaa ngi nobu génnuloo keroog ba ñoom pa Ousseynou di génna di dem laaji body solo sandeng bi danga des gannaaw nanguloo génna keroog ba gaay ñëwee pipeline te am na ko ko naree TRRC ba ñëwee danga daw dugga si ron table bi jigéen yi ñoo taxaw di jaamarloo ak PIU yi kon nga xam ne kii ku selfish la su ko dëkk bi ñoroon waxtu boobu la doon génna ne ok ñun suñu exécutif yépp jàppan nañ leen ñiiw du ma nangu ñu gën maa gore na jigéen ñi nekk si biti man ma jaamarloo moom because of lan la xëj na man maay seen député trésorier bi parce que ñële ñëpp dem nañ defu ko Baro dafa teel a wone boppam ñu jël la yow if we put contrast before and after muy sa yow asa ñaari jabar yépp nga xam ne fi nga jógee ak fiñ la jëlee ak fiñ la yóbbu fi mu nekk ni sori na ba ñooñu war a toog di war a sol si borode yi xew ees takka waa look at this jeeni xaalis sax munuñ ko ay porom yi nga xam ne mooy bëccëg borom bëccëg yi dee ñëw ñu nga fay $5 ñu rëdal la ceeni porom yii nii ngeen di ko sol ñu indi leen State House yow Fatoumata Ba bi sa tànn na jukka defal bale bi mu taxawee noonu bay waxtaan bi teg biir bi loxo bi si biir bi tànkaam bi yëpp a ngi mel ni kuuli fin yow Fatou Ba Baro yow nga war a nekk koo xam ne xam nga fi nga jógee yee from fi nga dëkkee primate yaa sa maam ngoog this one bi muy mel ni fresh water mboota fresh water toto Fatou Ba Baro nga xam yow fi nga jógee primate fi ngeen doon luwaasee primate yaa sa maam nekk petit Baro ñëw di jaay noppal tey nga war a gis nit ñi nekk si biir marché bi di torox nga war a eewu suba dem dimbale ñoonu o ubbi organisation boo xam ne sax ne tey man this Fatou Ba Baro Foundation to me is just a money making machine for her. It's a scam. It's all a It is a scam. scam. 100%. tey gox bu nekk waroon naa toog ne foundation bi ñoo ma defaral lii ñu gisi suñ boppa waaye du dara balaa caag ngay jaay ndi ñi ne yow you are above them yow dara du lay xeeñ you stick your nose up in the air as if you better than you stick your nose up in the air as if you better than everybody just because of yaa ngi loko indi loko be biir State House yaa ngi am dépassé $150,000 every day loo xam ne xëj na benn 500 or 1 every day loo xam ne xëj na benn 500 or 1,000 sax daf la daan coog yow yaa sa jëkkër ñun ñëpp gis nañ fi Baro di wax ne moom naka tuddaati moom businessman la a businessman with a corrugated iron moom businessman la a businessman with a corrugated iron sheet naka office manjum yow Baro su nekkutoon président clear road bi daf doon clear manjum parce que manjum daf doon clear manjum parce que manjum bi ku ko am yónnee ma ko office ba clear road bi dafa clear manjum parce que ñun ñëpp gis nañu manjum meloon ngeen war a toog tey ngeen bàyyi xel si nit ñi yow as a woman tey soo gisee sax li dox si sa nguur bi yow yaa war a toog ne ko Baro dégg naa day ne
béréb sàngam am na corruption ñun nañ xalaat suñ ëllëg ñii war nañ leen a delloo njukkal tamit waa Gambia you guys are not doing that balaa caag nga nekk fu nekk any lifin bu ñëw am nga si ana container garab boobu noonu ñëwoon organisation bu nekk America def ba defal 40 foot container garab naka medical equipment who knows what's in there am na lal am na lu nekk ñëw pour government bi clear ko ñu ne they don't have money to clear it that's a lie they wanted to give it to you they auction it and who end up buying it your organization for a fraction of li nga xam ne moom la ñuy spend ana matériel yooyu noonu fan la duga dañ ko gis suñu lopitaane just look at her mu mel ni golo bu tawte ni arangataan bu waay yow ak bu njuri yi nga golo bi ndee wane noonu ki dee def lipstick bi maam Lisa mbula waay te ko de gis nga bi ndee wane ki dee taxaw de toog de def lipstick bi de dafa ay pens la yëpp kii dafa yàgga buge yàgga fu xale jigéen ji man yi fa musuma saf xaw ma la dafa fuqale buge yow dafa bon yi bon la yi fuqale la dafa pare buge bilaay walaay xala man lifin ma jeexale suma ndogu ba pare ma dem julli ji de naa ñëw baay nañu may moo tiibi adi yow buñ waxat buñ fay dégg sa baatati de baax na wasalaam ñun jàmm lañ bugga moo bismillah Assalamualaikum. ndeysaan network am baa ngi lii salaam Waaw man kay Natali Fat. Hello? waaw ñu ngi laa dégg Man ne ko Natali Fatuma Bawara bi laa gis waaye gangster ma ne ko gangster yu perte yooyu la maa ndur waaye xam nga rek comme ne ñii nii ñëpp complexe like inferiority complex moo leen amee suma gis-gis like ñoom right now ni soo xoolee like dunda bii daf leen beeta dunda bii nii dafa nekk loo xam ne ñoom musuñ koo expect parce que soo calculé within a period of let's say 4 or 5 months nga doon expect pour mun a nekk président yow wala pour mun a nekk like a first lady yow da ngaa gis ne amuñ the preparation ñi amuñ like that patriotic spirit sax boo xam ne like mun na moo yóbbu dara ci kanam parce que soo leen xoolee ñoom seen bopp rek da ngay xam ne ñii de amuñ test number one so xam nga rek ñun mooy que comme lu ko maam li sa waxee rek yàlla dafa def ne daal dañ desperate woon rek pour change bu nga fee génnee nooteel bi fi nekkoon rek moo waral like ñu slide daanu si ñi waaye ñii moom xam naa ne su fekkoon ne like ñu nekkoon si politique bi fesoon ne Gambien si di leen doon bàyyi xel man I am well assured ne ñii mënuñoo win the heart of the Gambien waaye comme jutuli like yaay jame naka la fi xam nga rek ñun tamit ñu gis ne like waaw opposition bi bennoo ne balaa kaat si di dispasse ak yooyu noonu nañ boole yëpp rek waaw so loolu moo taxoon ñu mun a am that change in 2016 te 2026 tamit naka laa gisee rythme bi nu moo demee nii I am well assured ne coalition dina am waaye lu si ëpp solo rek moo nekk daal ñu make sure ne lu ñu daloon fi 2016 nga xam ne dañ demoon blindly si coalition mu bañ ñoo dalaat also tamit concerning moo nekk gars yi nii moo nekk Salagi bi man like affaire yi physical planning moom wax digga ne yàlla man hello déedéet yow continue noonu wax gars yi taapal ñu gars yi taapal leen ñu please continue waaw so xam nga rek affaire yi physical planning bi moom man suma gis-gis moo nekk ne ñii il faut mu nekk kind of a block comme like families yi nga xam ne ñoom affaire yi affect na leen
tamit ñu jéem a xool naka la ñoo mun a comme like yéen ñi nekk si diaspora bi yéen ñi nga xam ne xëy na yéen a ngi si social media bi ñu leen a déglu ak tamit like people bi nga xam ne xëy na like ñu ngi fii tamit naka lañ leen a mun a connecté like ak ñi nga xam ne xal na ñoo am influence like the opposition leaders ñu xool naka la ñoo make a block of like a kind of a force boo xam ne dinañ mun a even moo xam ndax si through manifestation la moo nekk moo xam parce que ñi moom ñi seen case man su ma gis-gis wala ñoo toog sax di ut ay famille ak yooyu noonu pour about seen ñoom seen case parce que lii nekkul loo xam ne citizen war na koo taxaw di ko seetaan ci biir dëkk even without ñoom suñ ko xeew yeneen doomi réew bi sax ñoom seen boppa ñoo war a jël xeex bi defal ko seen boppa te xam ne lii nii mun naa bañ a am fii te soo xoolee nii right now nii si yoon ba la gaay tegu nii da nga xam ne si yaaxa rek la gaay di jëm si yaaxa rek parce que ñoom xam nañ ne Gambien si mere nañ leen xam nañ ne élection si suñu demee nii ñoom dañoo ñàkk waaye right now naka la ñoo mun a yaaxee karta gi mun a jaxase affaire yi ba nga xam ne ñun dañoo am benn kind of anger ba nga xam ne ñun suñoo react duñ reacté ak xel comme dañ bëgg ñu am benn kind of like comme am na yenn stratégie yu gars yi di play right now nii pour mun ñoo intimider waaye su nekkee ne at least like teg nañ ay stratégies ñu xool like tamit naka la ñoo mun a supporter these families also te am na ñeneen ñu bare bari tamit ñoo xam ne am nañ lu leen yaaxal even without ne comme seen kër yi wala yooyu waaye ñu si bare bari tamit si dëkk bi fii seen affaire yaa ngi yaaxu xëy na mënuñ koo wax si kaw te da ngaa gis ne loolu noonu dafa mën a nekk like a plateforme boo xam ne ñoom tamit dañ si mën a express wala tamit li nga xam ne moo leen naxar it cause lii nekkul loo xam ne like national issue la lii dafa war a nekk loo xam ne dañ ko war a égal si kaw ba even international world bi ñu xam exactly ñii si lan lañ nekk right now because they are violating the human rights cause the human rights act cause yii nii yëpp like like doomi aadama bu nekk am na right pour fala moo dëkka am na right pour am good health am na right pour doomam yi nekk si good condition di jàng yu correct so ñun su fekkee ne ñun dénka suñu réew mi ñoom ñoo nekk di xañ those rights international organisation si nga xam ne ñoom ñoo ŋànka loolu ñoom by right dañ ci war a dugal seen loxo te soo xoolee ba xool loolu noonu bokkoon na tamit ci lu taxoon yaay dem mun fee génn cause dem nañ ba xam ne kii right now nii as far as ne people la bi pare nañ pour génne ko fii nii so ñun suñ si jàppee rek dinañ ko mun a génne waaye gis nga comme organisation si yooyu mun nañ ñoo gis affaire yi waaye gis ne people bi they are still like passive ñoom tamit dañoo toog di ñu seetaan rek cause lan la ñoo moo nekk mun nañ see dugal seen loxo at the end of the day ñoom tamit seen image xalsee lii parce que people bi suñ amul ñoom it luñ taxawee rek ñoom it duñ mun a def yenn réaction si so moo tax like lan laa gën a nekk di ooj moo nekk like su fekkee ne even dafa nekk ak kind of 1 week campaign boo xam ne even su fekkee ne like comme influencers yu nekk si su fekkee ne WhatsApp profile picture wala Facebook profile picture wala moo xam lu mu munti doon daal comme ne loo xam ne dina mën a express that message pour mu mun a dem fu sori daal parce que lii waruñoo nekk tamit ñun ñi nga xam ne laalagul ñu ko seetaan cause mun naa dem ba dal suñ kaw te su boobaa ñun sax nuñ ko war a xeexee duñ ko mën a xeexee cause we will be victims te balaa ñoo egg si stage boobu noonu lan laa gis moo nekk ne daal ñu xool naka la ñoo mun a counter this cause ñoo amat baag ñi moom wax dëgg ne yàlla moom ku leen seetaan moom dëkk bi la ñoo dugal si biir géej bi suuxal ko ñun ñëpp ñu ñàkk parce que réew mi itteelu leen te xam nga rek ma bañ a guddal wax bi daal waaw waaye xam nga rek affaire yi moom like tamit dëgg moom injustice la ba pare tamit ñu ngi si coono dëgg ñu ngi si coono bu métti parce que xam nga rek fii ku nekk rek dafa xasul pour mun a am lu moo jàppalee famille am ak yooyu ñeneen ñi sa seen rental problème la pour ñu fay ko so yow da ngaa gis ne ku xala xasul ba mun a am at least benn kër boo xam ne pour famille am wante nga toog rek gaañ na ne non lii nii dañ ko daaneel te yow fi nga waroon a jaar yëpp jaar nga fa pour nga mun a am that like sa property boobu noonu
so xam nga rek nga war a toog benn di yow sa yaakaar boobu noonu yëpp ñu tas ko yow ban hope nga war a am yow léegi sa biir dëkk lan nga war a mun a yaakaar ne yow sa dëkk amal na la ko su fekkee yow sa dëkk moo laa def loolu su fekkoon ne outside nga dem ñu def la ko sax ñu ne xëy na waaw ñii bëggul foore na ak yooyu waaye yow sa biir dëkk bi nga xam ne yow foofu noonu la war a prioritiser foofu nga xam ne foofu lañ la war a gën a like protecté yow si foofu noonu yow foofu lañ la nekk di xañee sa ay so xam nga rek ñun jamono ji daal lu ñoo dunda nii man suma gis-gis moo raw sax moo raw lu ñu doon dunda jamono yaa jam parce que time boobu ak nu munti mel like su génnee di nga kii nga express suñu ay buga mu ngi mun a like xam nga di nga am benn pride ne suma leader moo nekk di wax waaye kii suñu wax lu mu fee nekkee defante gars yi nekk si social media bi gars yi essentiel mu ne dawal kasi saret kii mu ne ay wax yoo xam ne comme ne amalu benn njëriñ boo xam ne dina ko amal réew so xam nga rek lii moom 2026 moom waruñu faa aaga sax su nekkee aaga nañ fa moom fa lañ war a am si novembre boobu noonu si élection si boobu lañ war a am ak moom te waruñu faa aaga moom sax cause lii dafa ëppa ma emale kàddu yi fii nii ma may ñeneen ñi tamit waaw thank you rafetlu jërëjëf jërëjëf moo hopefully di nga continuer di ñëw ñun ñëpp ñu nekk fii ba 2026 incha allah yaaga na yaagaatut at dafa weer dafa gaaw bés dafa gaaw imaginal already we in April xaafi at bi daanaka mu ngi jeex si yal nañ ko fekkee ñun ñëpp tal ko waaye soo demee su ñoo wax affaire yi fii nii Salagi moom mu ngi nii démba ñun ñëpp déggal nañ lan la Alieu Badji wax from physical planning audio bi play naa ko biñ bàyyilante maak moom waaye lifin bi plan bi di ngeen gis plan bi plot bi mu ngi wane Civic International School di nekkut bi nga xam ne mu ngi nekk si Salagi këri kii bi mu ngi nekk si boor boobu den di ngeen gisaat feneen si beneen area bi den di ngeen gisaat borehole bi mu ngi tegee foofu tanka mu ngi tegee foofu yaa ngi gis so loolu moo nekk ñi seen kër yi daaneel fii la te fii mooy Salagi waaye moom mu nekk di wax naan waaw ñooñu dañ dem bil seen kër yi Sukuta xam nga man fen bi laa mënut a accept si government bii and it's almost like ñoom ñëpp dañ dem school pour jànga ni dee fenee juga nga baala ma sorry si interruption bi de it's okay waaye naan bi ni léegi laa ko fii nii just before Civic nii man suma daat bi mu ngi am a property by the side I wanna understand waaw waaye the same sketch plan bi nii Sukuta moo fa nekk waaye ñun just after borehole bi fu mu nekk nii soo liyee tuuti mel ni kuy ñëw Civic second junction boobu noonu moom ngaa duggee noonu foofu noonu moo laa yóbbu suma kër daat bi so yow da ngaa gis ne ma nekk comme lu ma laa wax nii rek léegi da ngaa gis ne lii comme ne nekkul ñun rek nekkul comme man suma saay moo tax may wax waaye comme ne kenn seefu jamono ji waaw léegi xaaral poosa léegi gannaaw yoo xam nga area bi léegi fii nekkul Salagi fii Salagi la ji su nekkee mën naa laa seen musique ci suuf like teg plan bi boobam I can see moo la pare waaw léegi déglul de yaa ngi maa dégg bul demagum ndax dafa dem nañ ko xaar moom mu ñëw gannaaw moom moo dëkk foofu ya bul dem non man fi non dëkku ma fa waaw waaye déedéet waaye yow xam nga area bi laa miin right sa parents si foofu ne ok léegi li ma explain mooy xaw ma na yaa ngi fi wax déedéet waaye dafa mel ni yaa ngi écho ubbil sa WhatsApp bi nga tëjaat ko yaa ngi écho waaw yow yaa ngi fi woon démba bi doon wax ak kii bi ma doon bàyyilante message ak Alieu waaw léegi yaa ngi fàttaliku démba moom dafa ñëw mu ne lii ñoom suñ daaneel Salagi la waaye ñii seen famille di Sukuta la
na dañ ko call this government man mënuma believe ni man I feel like I've been scammed góor bi wax yu rëy yi ma wax yëpp man xaw ma woon ne nit ma ñemee yàlla nii mun a fenee nii physical planning director bi Aliou Badji yow mun ngaa fen professionnel lañ kii su ma waxoo da moom tey dinaa ko wax lu ñaaw kii du iwaat suma kool bi because yéen ay mag du ko def nga toog jaxaran nga fen nii foog naa si oms mooy lii mooy echo du mool oms dangaa ubbi WhatsApp nga dugaat wala Facebook nga dugaat imagine la diima dangaam bi mu wax mu ngi nii bu ko tayalee audio bi mu ngi nii yéen ñu ko déggul ngeen dégg ko this guy I cannot believe this guy moo tax bi ñu jëlee kayit bi ñu dugal ko chat GPT because document bi leerut mu ngi nii bii leen jël ñu dugal ko chat GPT léegi chat GPT mu repopulate ko mu populate lifin bi again mu wan ñu binda yi nga xam ne moom lañ binda fii te ñun mënuñ koo xaamee noonu moom la jël chat GPT mu printal mu wan ñu bu ees boobu leen jël ñu print ko nii mooy bii Sukuta Salagi waaye xam nga moom daf ñu doon wax ne Sukuta la lifin bi wax permit bi ak lifin bi wax fuñ stamp yaa ngay gis kayit yi léegi ñun bii leen jël bii mooy original document bi jógee si jigéen bi yaa ngay gis ñu jël ko ñu dugal ko chat GPT mu clarifyal ñu binda bi nga xam ne moom moo nekk si gannaaw stamp bi nii moom moo nekk nii so Sukuta Salagi lañ fa binda xam nga kon already moom fennal nañu ñu leeral fen bi si chat GPT si machine yow balaa ñoo ñëw wax ak yow mi nga xam ne si boor boobu yow xam nga boor boobu noonu boor boobu mu ngi nii civic wax naa la ko ana plan bi lot plan bi mu ngi nii civic international boo xool bi mu ngi nele tànka mu ngi nele ñoom yooyu lañ def fii kon mu ngi nele ñoom yooyu lañ def fii kon ko te lii Salagi la kon moom su fekkee ne moom mag bu em ni moom mu nekk physical planning mu am xam-xam gën maa am moom su fekkee ne moom mag bu em ni moom mu nekk physical planning mu am xam-xam gën maa am xam-xam si affaire physical planning xam area bi ñoo wax mu ñëw bàyyil ma voicemail di fen di ñu wax ne xool na plan yi waaye ñii seen kayit yi rek la di fen di ñu wax ne xool na plan yi waaye ñii seen kayit yi rek la wut after ma insist ma ne ko su seen kayit yi rek la wut kon yéen la because yéen a joxe kayit yooyu fekk waxoon na affaire Sukuta waaye man waxuma adresse ma ko si loolu mu ñëwaat mu ne waaw ñun d'accord ne ñun ñoo leen jox permit ñun ñoo leen jox lii ñun ñoo leen jox permit ñun ñoo leen approval waaye léegi ñoom du suñ problème ñoom su fekkee ne fi lañ approval demul ñu dem foofu ñu dem actually dem feneen te ñun ne fu ne approval foofu noonu Sukuta Salagi la ñoom ñu dem tabax Sukuta la ñoom ñu dem tabax Salagi moom mu ngi wax comme ne paper yi work bii nii yëpp is Sukuta waaye ñi dañ dem bàyyi yëpp ñu dem tabax Salagi when the paperwork is actually also showing ne this is they are supposed to build their property in Salagi te ma leeral lañ leena tamit bi ma waxee ak ñoom xamal nañ ma ne a lot of them ñoom demul ñu uti external ñu uti outside architect de non ñoom dañ dem building foofu noonu physical planning foofu ñooñu lañ fay ñoom seen boppa ñu dem defalal leen sketch bi ñooñu leen fay ñooñu defar ko ok ñooñu lañ fay ñu defal leen sketch bi te ñooñu biñ la ñoo defar sketch bi dem nañ ba si location bi ñu xool ko ñu mun koo sketch ba def fa lii mu ngi nii dama ko isi ni ñu ko waxee nii ñu ko vaar benn ba def sketch plot bi yëpp aerial bi yëpp ñu plot ñu lifin ko sketch ko kon góor gi kan la mu ñëw fii di fenal like seriously man I'm so disappointed in him déglu leen du ma ko teelee dina ko playaat mu ngi nii ba pare may wax muy play ay alxuraan si background bi naa fekk ba bugga dee seytaane la ñuy def man suñ jógee rek ñu mbubboo
alxuraan ba ma déggee alxuraan bi si laa xam ne njuuj njaaj la nar déglu leen check na documents you send so fogna check na documents you send so fogna calling you man fogma lol dina solve problem. I will just drop this message for you. I look through the document. Permit letter B is indicating Sukuta, not Salagi. So fogna Nula Negadi they have title or they have a permit. This is not a permit to Salagi layout because Fufunon is not the permit is not for this for the layout. The permit is for Sukuta. And even mom document boom one a boss here. That is just a location plan. So Benen Bubu something against a permit with a feeling. He's lying. Binga hamne mo neka location layout bi. Amna bo hamne mungi am stamped as well. Okay? So he's just acting dumb and wants to confuse me. Ning continue the group. Signature. So Lulmosinega. So man fogna so verify something tangible and something lo hamne is right. Why document you must send them? They are not right documents for a permit at Salagi. Jerry, thank you. Kimonye me yala. Okay, what na nyowa punga lera alma because dangane the permit is not for Sukuta, so man munuma understand lo mean. Bapare kayit imangis na nyung ko sign, bapare mungi am stamp. So te nyuko ko jox mune physical planning len joge. So yen tamit fo ngeen lijanti physical planning fofu lan ban façon ngi problème mo fa nekk difa am si yen ñi nga xamne ñoo ngeen tek pour ñu liggéeyal askan bi parce que ki dafa wax lu leer mu ne yena ko jox kayit yi ni yena ko jox kayit yi te lettre bi yena ko jox. This is very sad. Man dina la koolaat ma seet lan nga mëna wax ci li xoolal document xoolal di nga gis location bi Sukuta lañ fa def not sal Joka fana da nga war a déglu lu ma la dee wax rek lii jarut ko lu ma la explainal mooy Buta wahaman. document yoo ma jox land bi fu mu nekk is Salagi. The document is indicating Sukuta. There is no title boo xam ne attach na ko si document yu mu seen wane ne plot bi mu ngi nekk Salagi. It's just an empty sketch boo Kimo muno dul. man hala sax ma dox li ma def denga ben wa muna document ba ma jox land bi is indicating Salagi waaye li mu ngi def Sukuta so ana do Salagi len dem ki naka destroy na sen neegi Ñu play ko. Man dama miss fofu ara ñu play The document is indicating Sukuta. rewind ko Title boo xam ne attach na ko Joka fana da nga war a déglu lu ma la dee wax rek lii jarut ko lu ma la explainal mooy document yoo ma jox land bi fu mu nekk is Salagi. The document is indicating Sukuta. There is no title boo xam ne attach na ko si document yu mu seen Juka wane mu ne document yoo ma jox empty sketch boo xam ne amul approval amul dara explainal Ki dafa ñeme yàlla de. Documents yu ma ko yónnee te dama ko jël ma yónnee ko suma benn cousin. Mu ne ma this is 100% legitimate. Okay? The documents yi nga xam ne moom laa ko yónnee. Not only does it have the sketch for the house, waaye mu ngi am plot bi te ñoom moom physical planning ñoo dem ñu defal ko sketch plot bi ñu teg ko fa te yëpp dafa am stamp. Okay? Salagi dem ñu defal ko sketch plot bi ñu teg ko fa te yëpp dafa am stamp. Okay? Salagi is inside Sukuta. Salagi is same as Sukuta. So when Exactly. you dem you explain ko besona. I know that gis nga dem link ko explain. Mayma maam Ta gis nga dem link ko explain. mayma maam xaaral stamp yaa ngi nii si kayit yi mu ngi nii. Okay? Gis leen stamp bi si right hand corner bi gis ngeen ko. Okay? Waaw gis ngeen stamp yi ak signature yi. Yii nii yëpp te moom dafa ne none of these dafa wanewut Salagi. Moom dafa ne wanewut Salagi. Letter bi mu àndal ñoom ñoo ko seen ñoom ñoo ko jox gars yi te letter bi mu àndal ñoom ñu ngi ko stamp. Xaaral ma download letter bi nañ continuer. Ma download letter bi yow waxal ma play lii nii after ma download letter bi ma indiwaat ko. Man lima wax moy joka. There's a reason why he did not reply to you because of Demba. Danko clari, danko make it crystal clear pour mom ne. Ñun xam nañ ne Salagi came into existence in 2001. You understand? So there is no way mo xam ne di nga mëna tok fi ni di ñu wax ne okay yow lii ak lii ñun ñëpp ku nekk explain nañ la biñ defee this coastal road bi moo xar Sukuta
ñu pousse bi Salagi bi ben the other side ben tey ñu ko oyee Sukuta waaye moom dafa wax ne document suñu isi nii Sukuta la wax amul Salagi waaye di nga gis ne stamp yii nii like I said soo ko zoomé in doo ko xaamee waaye boo ko zoomé in di nga gis ne mu ngi def Salagi sign mais xaaral ma zoom ko in ba pare ma dugalaat ko the victims of this then come up with a lawsuit. You sue government be. Physical planning hak. Ñu nekk survey yak. Amad Bayak. Ñi ñëpp the whole living. Because of this is wrong. Amut anyway law ham they can come up with excuses. Nit ñi dofuñ. Salagi barka dembo ñaay la fi happen lañ ko fi indi maam go ahead you guys. Okay léegi xoola gis ngeen Sukuta Salagi gis ngeen ko te mu ngi am permit number bi 4668 you guys see it na déggu leen ma man dëgg maa ngi Okay, maa ngi ñëw de may leen ma 2 seconds tapote leen maa léegi dinañ seet kan mooy fen mu ngi nii kii dafa ñeme yàlla man musumay gis li xaar leen mu ngi nii leta baa ngi nii did you guys hear him say harama zoom ko mu ngi nii leta baa ngi nii am jël leen du dégg ngeen ko bi moo wax mu ne gis ngeen number bi gis ngeen number bi waaw 4668 léegi plan bi ma leen dugala sànq ban number moo fa nekk 4668 yeah exactly waaw léegi soo gisee lettre bi mu ngi am stamp te moom sànq daf ma ne ma lettre bi amul stamp lii deekul stamp si digga bi gisu leen fi ñu def 1995 si digga bi foofu noonu lu xaw a mel ni dafa xaw a xoos blue stamp bi waaw loolu mu ngi fa léegi si biir di same lettre bi moo wax Sukuta waaye soo demee si kayit yi mu ngi wax Sukuta Salagi léegi soo demee si permit number bi mu nga def 4668 nga demati si naka la turaati si sketch bi mu nga def ne la permit 468 xanaa kon document yi ñoo bokka so what is this guy talking about léegi déglu leen ni wax Salagi is a layout ko xam ne danga fa am land is a government allocation moom nga day am so su fekkee ne dañ la jox kayit bi Sukuta ak Salagi duñ benn moom laa la nekk di expliquer pour nga understand ne parce que mun nga am land mu nekk bijulo benn moom laa la nekk di expliquer pour nga understand ne parce que mun nga am land mu nekk bijulo ñu jox la ko nga am permit foofu noonu bijulo soo demee nga bil ko feneen fu nekkul bijulo nga isi loolu nga ne waa permit bi lañ la jox loolu lifinut loolu la bëgg nga understand ne lu gaa wane it is stamp it is signed but the location is not Salagi loolu la bëgg nga bàyyi seen soo xoolee document xoolal now he's flipping the story xam nga bi si beginning bi waxutoon ne stamp is signed si beginning dafa wax ne am na yoo xam ne amut correct signature or amut stamp yeeg yooyu noonu du loolu la wax sax si beginning waaye léegi mu ngi acknowledge ne it is stamp yes you're right it is stamp and it is signed waaye problème bi mooy location bi is not Salagi is Sukuta mu ngi wax ne ñii seen document ne ñu ngi am foofu kër dono
ñoom dañ jël Salagi as a government allocated land moom la wax si lii nii but if it's a government allocated land ngeen ñëw kii mu ngi am tamit in 5 back then Salagi amut Paranga mom lim wat is very loaded. Xam nga do de dega yeb si ben tek. No, may ma sax gis nga back then stamp bi nga wone 95 la back then Salagi amut fofu yeb Sukuta la boka 2001 6 years later bi mu amee kayitam yii nii lañ ñëw Salagi come into existence fekk kii benn tey foofu noonu ñu ngi ko tuddee Sukuta that plot number still belongs to her regardless of what. And the permit number is exactly for the location that she's building. Exactly, the location still did not change. They didn't change the name of the village or the city or the town. They create a new town. So kuku bente keta mi bente mungi def Sukuta Salagi. Nit ñi buga maamal nit ñi